مساء الخير عليكم واهلا بيكم في لايف جديد النهارده بتاريخ 10 يونيو 2021. معاكم مهند ياقوت مدير قسم ابحاث السوق بشركه CJC ماركتس في الشرق الاوسط. النهارده لايف هام جدا جدا، هنتابع معاكم ان شاء الله قرار اجتماع المركزي الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي، والمؤتمر الصحفي لرئيسه البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد. ما هي الاحتمالات وما هو المتاح والسيناريوهات المطروحة على الطاولة، وكيف سيؤثر ذلك على تداولات اليورو خلال الفترة المقبلة. هنبدأ نتابع هذه الأخبار إن شاء الله، وبعد ساعة من الآن هنبدأ أيضا نتابع لايف بث مباشر للمؤتمر الصحفي، وأيضا هنتابع مع بعض البيانات الأمريكية الهامة جدا، وهو مؤشر أسعار المستهلكين CPI والكور CPI الأمريكي، وهنبدأ نشوف كيف سيؤثر ذلك على تداولات الأسواق. الفترة اللي فاتت بقالنا أسبوع تقريبا بنتكلم، أو أكتر من أسبوع بنتكلم على تداولات جدا ضعيفة أو تداولات جدا عرضية في الأسواق. النهاردة عندنا خبرين وحدثين هامين جدا. متوقع إن احنا نبدأ نشوف بعض التحرك على الدولار الأمريكي وعلى اليورو، وبالتالي هنبدأ نشوف بعض التحركات أيضا على معظم العملات، وبالتالي الذهب والنفط. يعني متوقعين بعض التحركات النهاردة إن شاء الله. هنكون معاكم على مدار الساعتين المقبلين إن شاء الله في بث مباشر، وهنبدأ نشوف ماذا قد يحدث. وبالتالي مادام طالعين لايف طويل هنبدأ أيضا نتحدث عن تحليل كامل ومفصل للأسواق المالية. هنبدأ نجاوب على جميع الأسئلة. لو عايزين نبص على كل الأزواج، معانا الوقت والمساحة إن احنا نعمل كده إن شاء الله في لايف اليوم. إن شاء الله تكون جلسة يومية وبث مباشر مفيد وممتع ليكم. ابقوا معنا. أهلا بكم مرة تانية. قبل ما نبدأ نتابع قرار المركزي الأوروبي، عايزين نفهم كيف سيؤثر ذلك على تداولات اليورو. ما هي السيناريوهات المطروحة، وماذا نتوقع من اجتماع اليوم، وما هي أهم النقاط اللي لازم نركز عليها، ونبدأ نشوف تحركات اليورو بناء على السيناريوهات المطروحة. في اجتماع شهر مارس للبنك المركزي الأوروبي، صرحت كريستين لاغارد في المؤتمر الصحفي، وطبعا في خطاب لجنة السياسة النقدية، إن هم هيبدأوا يزودوا شوية من مشتريات الأصول، وزي ما قالت باللفظ at a significantly higher pace، يعني بوتيرة أسرع نسبيا من الطبيعي. ده طبعا ما قالتش تحديدا الوتيرة دي كام شهريا أو كام أسبوعيا، ولكن ده أعطى يعني دفعة للعوائد على السندات الأوروبية، وبدأنا نشوف ارتفاع يعني توقعات التضخم في منطقة اليورو. النهاردة إن شاء الله مهم جدا إن احنا نركز في الخطاب الخاص بلجنة السياسة النقدية ومؤتمر صحفي لكريستين لاغارد. هل هتشدد تاني على فكرة at a higher pace أو significantly higher pace، يعني هنبدأ نزود مشتريات الأصول بنفس الوتيرة الكبيرة الأكبر من الطبيعي أو المتوقع، ولا ممكن تقول higher pace من غير significantly؟ الكلمة بتفرق، لأن الكلمة هي اللي بتوضح للأسواق ما هي تحركات المركزي الأوروبي. فمهم جدا إن احنا نتابع النهاردة الجملة دي. لسه مش بنتوقع أبدا تغيير في أسعار الفائدة، لسه مش بنتكلم خالص دلوقتي قبل العام 2022 أو حتى 2023. متوقعين الإبقاء على أسعار الفائدة حول المستويات الحالية، وهي قرابة المستويات الصفرية. وأيضا بنتوقع بصورة كبيرة الحفاظ على برنامج شراء الأصول، اللي هو البرنامج الخاص بالاتحاد الأوروبي، اللي تم طرحه في شهر مارس من العام 2020، طبعا بعد جائحة فيروس كورونا، وهو المسمى ب PEPP أو البانديميك Emergency Purchase Program، وهو برنامج لشراء الأصول بصورة طارئة لمكافحة تداعيات فيروس كورونا وجائحة كورونا. متوقع إن احنا حجم البرنامج نفسه اللي بيقارب حاليا 2 تريليون يورو، متوقع ان هو يظل حول نفس المستويات. ولكن الفكرة المشتريات بتاعة الأصول بتكون بقد إيه كل شهر أو كل أسبوع، وده اللي احنا هنبدأ نركز عليه جدا جدا خلال اجتماع اليوم. إن شاء الله كمان 7 دقايق من دلوقتي هنبدأ نشوف القرار الخاص بالفائدة، وزي ما قلنا مش متوقع إن احنا نشوف
أي تغير، ولكن هنبدأ نشوف إن شاء الله الخطاب الخاص بلجنة السياسة النقدية، لأن هو ده اللي بيكون موضح شوية الرؤية لحين بداية المؤتمر الصحفي، وده هيكون في تمام الساعة 2:30 بتوقيت مصر. يعني بنتكلم يعني تقريبا كمان 40 دقيقة من الآن. وكالعادة بنتابع معاكم هذا المؤتمر الصحفي لايف، وبكون شغال معاكم في الكومنتس على هذا اللايف، ترجمة لأهم ما يقال، أهم الأسئلة اللي لازم نركز معاها، ونكون فاتحين الشارت اللايف عشان نشوف تطورات الأحداث والأخبار لحظة بلحظة. خلينا نبدأ سريعا كده ناخد نظرة على تطورات الأسواق دلوقتي. مش هنتكلم تحليل فني دلوقتي بشكل كبير، عايزين بس ناخد لمحة على تحركات الأسواق في الفترة الحالية. هننتظر القرار ونبدأ، هيكون إن شاء الله معانا بعدها 45 دقيقة نجاوب على الأسئلة ونتحدث بشكل أكثر تفصيلا عن الأسواق. الدولار الأمريكي لسه لا نحرز أي جديد على مؤشر الدولار الأمريكي. زي ما اتكلمنا قلنا بيحاول يعمل قاع، بيحاول يعمل الراوندنج بوتن زي ما اتكلمنا بقالنا أكتر من يوم. صعود في إيجابية على مؤشر الدولار الأمريكي، نقدر نشوف إن هو شوية تماسك حول مستويات 89.66، ودي هي بالنسبة لي المستويات المحورية على مؤشر الدولار في هذه الفترة. ولكن الحركة شوية تشوبي زي ما بيقولوا، في تذبذب وتحركات عشوائية شوية على مؤشر الدولار الأمريكي. يعني هنلاقي ديول لأعلى وديول لأسفل. امبارح حاولنا نعمل فولس بريك لمستويات 89.92، ودي مستويات قلنا كسرها والثبات أسفلها يدفعنا لل89.66. كسرنا هذه المستويات، لم نثبت أسفلها، بدأنا نشوف فولس بريك على مستويات أو على التايم فريم ال4 ساعات، وبالتالي نستكمل التداول العرضي. ده مؤشر الدولار الأمريكي. تعالوا نتحدث عن الباوند اللي شوية يعني بيحاول يعمل تحركات. اتكلمنا أكتر من مرة، قلنا مستويات 1.41 جدا مهمة على الجنيه الاسترليني. بدأنا نشوف محاولة كسر جيد، ولكن هذا الكسر بمجرد ما بدأنا نلمس مستويات متوسط متحرك 200 على ال4 ساعات، واضح جدا إن في الشمعة الحالية نحاول نطلع أعلى مجددا 1.41، وده بالنسبة لي قد يكون فولس بريك. ده هنبدأ نشوف ماذا سيحدث بعد بيانات السي بي اي ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. واضح جدا فولس بريك، هبوط وكسر، لم نثبت أسفل هذه التداولات. طبعا بنتكلم على ال4 ساعات، أغلقنا أسفلها، ولكن لسه الشمعة دي واضح إن هي بتحاول تعود مجددا أعلى 1.41. اليورو تداول عرضي برضو، بنحاول نعمل توب، بنحاول نعمل راوندنج توب أو القمة المستديرة، ولكن لسه تداولات بائسة، من المتوقع ان هي تنتهي قريبا. بخصوص الذهب شوية هو اللي بيتحرك. بدأنا نشوف خلال اليوم، او خلينا نقول يعني مع بداية الجلسة الآسيوية اليوم، بدأنا نشوف شوية تحرك لأسفل على الذهب، هبوط حوالي 14 دولار لأسفل، بنتكلم على 140 نقطة. ولكن في السياق العام لسه بنتكلم على تداول داخل نموذج مثلث متماثل، بنكون قمم أقل من القمم السابقة، كوننا قاع. في حالة إن احنا كوننا قاع آخر هنا، يبقى لسه بنستكمل التداول العرضي. عايزين ناخد بالنا إن احنا اتكلمنا على خط اتجاه عام صاعد على تايم فريم ال4 ساعات، بدأ منذ بداية شهر إبريل. عملنا له تيست أول مرة، وحاليا بنعود لهذا التيست مرة أخرى. المستويات الحالية على الذهب جدا جدا مهمة، وهي اللي هتقرر إن شاء الله ماذا سيحدث على الذهب خلال الفترة المقبلة. فبرضه بنستكمل التداول العرضي، ولكن شوية بحذر، عشان هنبدأ نتوقع تحركات إن شاء الله خلال اليوم وخلال غدا. النفط امبارح اتكلمنا على النفط، قلنا ايجابي، ولكن توقعنا هبوط للتصحيح. كنا بنتكلم من عند مستويات تقريبا القمة 70.50، بدأنا نشوف هذا الهبوط. هننتظر أول هاي، أول قمة أعلى من قمة، وهنبدأ نفكر في تعزيز المراكز الشرائية على النفط الأمريكي. ولكن النهاردة إن شاء الله بنتوقع أو بنتطلع للبيان أو الخطاب الشهري، التقرير الشهري عفوا، لمنظمة أوبك بلس، تقرير أسواق النفط الشهري الصادر عن منظمة أوبك بلس، وهي منظمة الدول المنتجة للنفط. مش عايزين نشوف أي مفاجآت في هذا التقرير. بصورة عامة سيصدر بشكل إيجابي، ولكن هنبدأ نشوف ماذا سيحدث. بالمناسبة الناس اللي كانت متابعة معنا
موضوع المفاوضات ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي. النهاردة تقريبا في بداية الجلسة الأوروبية بدأنا نشوف إن إحنا بدأنا في الجولة السادسة من المباحثات في فيينا ما بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. لحد دلوقتي الأخبار والتصريحات شوية متضاربة تميل إلى السلبية، خصوصا إن إحنا عندنا أو يعني إيران بتدخل في انتخابات رئاسية محتملة أو مرتقبة، وده طبعا قد يؤثر على جانب الموقف الإيراني في هذه القضية. الداو جونز لسه برضو تداول عرضي، لسه بنعود لمستويات الدعم حول مستويات 34,450 نقطة. بدأنا نشوف بعض البرايس أكشن من هنا، ولكن المشهد بشكل عام في الأسواق المالية تداول عرضي. تعالوا ناخد نظرة سريعة على قرار الأوروبي يصدر خلال 10 ثواني إن شاء الله، وهنزل لحضراتكم لينك للخطاب الخاص بلجنة السياسة النقدية، وهنقراه سريعا ونشوف هل في أي جديد أو مفيش جديد في هذه الأثناء. خلينا نجيب الشارتس السريعة. ده اليورو، يعني بدأنا نشوف صعود على اليورو. عندنا أيضا الذهب، عندنا مؤشر الداكس وهو مؤشر الألماني، مؤشر الأسهم الألماني، وأيضا مؤشر الأوروبي 50 أو اليورو ستوكس 50. يعني تم تثبيت الفائدة حول نفس المستويات. سريعا خلينا نجيب monetary policy decisions. هنزل لحضراتكم اللينك حالا في الكومنت. ده لينك الخطاب بخصوص اجتماع اليوم، نزل لحضراتكم حالا في الكومنتات. عفوا للناس اللي بتسأل أسئلة دلوقتي على التحليل الفني، هجاوب عليها في خلال دقايق. نشوف بس هذا الخطاب. interest rate on the main financing operations will remain unchanged. تم الإبقاء على أسعار الفائدة حول نفس المستويات. وأيضا ال ECB أو البنك المركزي الأوروبي بيتوقع أن هذه المستويات لأسعار الفائدة تظل حتى نصل إلى مستهدف التضخم close to but below 2%، قريبا من ولكن أقل من 2%. طبعا الجملة دي بنشوفها في كل خطاب للجنة السياسة النقدية. تم تثبيت برنامج البانديميك Emergency Purchase Program أو برنامج شراء الأصول PEP حول 1850 مليار يورو، 1.85 تريليون حتى نهاية مارس 2022. نفس الكلمة اللي اتقالت في اجتماع مارس. The Governing Council expects the net purchases under the PEP over the coming quarter to continue to be conducted at a significantly higher pace. يعني لسه في ضخ للسيولة، لسه عمليات شراء الأصول مستمرة بوتيرة أعلى significantly higher pace. يعني بصورة كبيرة المركزي الأوروبي يبقي على موقفه تماما بدون أي تغيير. لم نسقط كلمة higher pace ولا significantly higher pace، يعني لسه متمسكين بالموقف الحالي. طبعا اليورو شوية عليه تذبذب في هذه الفترة، وده نقدر نشوفه على الشارت الخاص باليورو. بصعود شوية على مؤشر اليورو 50، هبوط على الداكس، ويعني الذهب تداولات نوعا ما ضعيفة. اللي هيحرك الذهب النهاردة إن شاء الله هي البيانات الأمريكية، السي بي اي والكور سي بي اي، وهي مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي. هو ده اللي شوية هيأثر على الدولار، وبالتالي هنبدأ نشوف تحركات على الذهب. هل في جديد في الخطاب؟ لا جديد في خطاب البنك المركزي الأوروبي، تقريبا كوبي بيست من آخر خطاب ومن خطاب شهر مارس. مفيش أي جديد إطلاقا. الناس اللي بتتابع معانا تغطيات
الجلسات أو تغطية اجتماعات البنك المركزي الأوروبي، هتفهم إن إحنا بنتكلم بقالنا فترة على برنامج البيب وهو برنامج شراء الأصول. نتكلم بشكل مستفيض على هذه الأمور، لا تغير في أي مواقف للمركزي الأوروبي، كل حاجة تم إبقائها كما هي. هنبدأ بقى ندور شوية في خطاب كريستين لاجارد خلال المؤتمر الصحفي على أي تغير في اللهجة. هنبدأ نشوف أسئلة الصحفيين، هي دي شوية اللي بيحاولوا يفهموا منها أكتر متى نفكر في تغيير السياسة النقدية. نعود إلى التحليل الفني وهنبدأ نتكلم، يعني معانا تقريبا 40 دقيقة من الآن، وهنبدأ نتكلم على تحليل للأسواق وأهم التحركات المتوقعة. وخلينا نجاوب على الأسئلة. معانا سؤال على الباوند ين من كريم. الباوند ين اتكلمنا من فترة وقلنا عندنا مستويات مهمة، وهي مستويات 154.55. كسرها هنبدأ نواصل الهبوط. بدأنا نشوف كسر لهذه المستويات، بنحاول نعمل ريتست. هو ده بالنسبة لي يعني المهم جدا. لازم الريتست اللي بيقوم به الباوندين حاليا يتوقف يعني أسفل ال 154.55، وهنبدأ نستكمل الاتجاه الهابط على الباوندين. بدأنا نكون قاع جديد وهنبدأ نستكمل التراجع في حالة ثبات الباوند ين أسفل ال 154.55. مش عايزين أبدا نشوف فولس بريك أسفل هذه المستويات، يعني مش عايزين إن احنا نصعد أعلى هذه المستويات مجددا. ساعتها هنستكمل التداول العرضي. الباوند ين على التايم فريم الأربع ساعات يسير بهذا الشكل. مش بس كسرنا مستويات ال 154.55، ولكن أيضا نتكلم على كسر تقريبا الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة. لازم نتأكد من هذا الكسر، وساعتها هنستهدف بالتوالي ال 153.41 ثم ال 150.73. ده بخصوص الباوند ين. النظرة العامة سلبية على الباوند ين خلال الفترة المقبلة. خلينا نتحدث عن اليورو ين. اليورو ين امبارح تقريبا نشرت تحليل، اعتقد امبارح او اول امبارح اتكلمنا على تحليل اليورو ين خلال احدى الجلسات. قلنا على اليورو ين على تايم فريم 4 ساعات كنا بنتداول داخل قناة سعرية. خليني اكبر الشارت. بنتداول داخل قناة سعرية صاعدة. آخر سوينج بدأنا نصل لمستويات القمة 134، ولكن كسرنا خط الاتجاه الصاعد الخاص بهذا التحرك لأعلى، وبدأنا نشوف قاع حول القاع السابق. مش بس كده، كمان بدأنا نشوف قمة أقل من القمة السابقة. فبصورة كبيرة اليورو ين سلبي. بنحاول نعمل توب وبنحاول نتراجع على اليورو ين. هبوط ده كان تصحيح، قلنا مع كسر مستويات التصحيح، مع كسر خط الاتجاه الصاعد اللي هيكون مكون اتجاه صاعد بسيط على تايم فريم النص ساعة. هنبدأ نفكر في بيع اليورو ين لاستهداف مستويات ال 133 فاصلة عفوا مستويات ال 131.75، بشرط ان احنا نثبت اسفل ال 133.25. فاليورو ين اتكلمنا عليه اعتقد من جلستين وقلنا سلبي وقد يتيح فرص جيدة. بدأنا نشوف شوية التحرك اللي احنا كنا منتظرينه. هننتظر التأكيد ونبدأ نستهدف المزيد من التراجع على اليورو ين إن شاء الله. يعني basic trend analysis بيقول لنا هبوط تصحيح، يبقى نستكمل الهبوط إن شاء الله. قناة سعرية من القمة إلى القاع. وده ردا على سؤال حمزة. وعندنا أيضا سؤال على اليورو نيوزيلندي. اليورو النيوزيلندي اليورو النيوزيلندي كنا متكلمين عليه من فترة، أعتقد هو واليورو أسترالي، أو التاني كان الباوند نيوزيلندي والباوند أسترالي. دول الباوندات. ولكن اليورو نيوزيلندي برضو اتكلمنا عليه من فترة وقلنا عندنا مستويات مهمة. 1.7. ليه 1.7 مستويات مهمة؟ على التايم فريم اليومي هي مستويات كانت مستويات دعم، تم كسرها، عدنا اختبارها، أصبحت مقاومة. مرة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. بنعود مجددا لاختبار هذه المستويات. بالتالي
بالتزامن مع متوسط متحرك 200 على التايم فريم اليومي، وهو تقريبا عند مستويات 1.7. بنتكلم على 1.7 وكسور. دي مستويات مهمة جدا وهتحدد إن شاء الله التحرك المتوقع خلال الفترة المقبلة. الأقرب بالنسبة لي والسيناريو الأفضل إن احنا نبدأ نشوف اختراق لهذه المستويات عشان نبدأ يعني ننطلق مع اليورو نيوزيلندي للمزيد من الصعود. طيب ليه بقول الأقرب هو الصعود؟ تعالوا نتكلم على بيزك برايس أكشن. إيه اللي بيحصل على اليورو نيوزيلندي؟ عندنا البايع أو القوى البيعية مصطفى حول مستويات 1.7. عندنا هنا كان شراء دعم تم كسره ريفرسل أو تبادل للأدوار، الدعم يصبح مقاومة، ومن هنا بدأنا نشوف البايع مستني سعر 1.7. كل مرة السعر بيجيله بيبدأ يبيع حول هذه المستويات. ما عندوش أي محفزات إن هو يبيع بسعر أقل، ولكن في الجهة المقابلة مين عنده استعداد إن هو يشتري حتى ولو بأسعار أعلى؟ هو القوى الشرائية أو القوى الشرائية بصورة عامة. المشتري على اليورو نيوزيلندي بيظهر في أسعار أعلى. هنا ظهر من مستويات الواحد، خلينا نبدأ من تحت، من 1.65. المرة اللي بعدها من 1.6625. عنده استعداد يشتري بسعر أعلى. هنا كمان عنده استعداد يشتري بسعر أعلى. يبقى القوى الشرائية عموما هي اللي بتدفع اليورو نيوزيلندي. اختبرنا مستويات 1.7 أكتر من مرة، وكل مرة بنرتد بنفشل في الوصول على الأقل للقاع السابق. في قوة شرائية على اليورو نيوزيلندي، وده بصورة كبيرة هيبدأ يقول لنا والله إن الخط الاتجاه الهابط على اليورو نيوزيلندي معرض للاختراق. وبالمناسبة خط الاتجاه برضو يتزامن مع هذه المستويات، مستويات جبارة على اليورو نيوزيلندي. اختراقها هتكون بمثابة صعود قوي على اليورو نيوزيلندي. طيب لو ارتدينا من هذه المستويات في حالة ان احنا بدأنا نشوف برايس اكشن سلبي من هذه المستويات، ايه اللي ممكن يحصل؟ مش هتكون افضل تحرك، لان ساعتها هنستهدف تاني خط الاتجاه الصاعد. احنا بنتكلم على نموذج مثلث صاعد. نموذج المثلث الصاعد ايا كان جاي بعد اتجاه صاعد او اتجاه هابط، احنا بنتكلم على صعود، بنتكلم على قوة شرائية متواجدة في الاسواق. فالافضل بالنسبة لي ان انا اشوف اختراق لل1.7. مش بس اختراق، انا هنتظر اختراق واعادة اختبار، لان مستوى زي ده هام جدا. في حالة اختراقه الاحتمالات ان احنا نعود مجددا لإعادة اختباره بتكون اعلى، لان هو متوسط متحرك مع مستويات مهمة مع خط اتجاه هابط. احتمالات ان احنا نعود لاختبار هذه المستويات جدا كبيرة. هنتظر على إعادة الاختبار ونبدأ نخش في صفقات شرائية طويلة المدى على اليورو نيوزيلندي. بالمناسبة دي مستويات 1.7347 قد تكون جيدة لأن احنا نصل ليها، نبدأ إعادة الاختبار ثم نواصل الصعود. اليورو نيوزيلندي يا شباب في حالة اجتياز مرحلة 1.7 نتطلع ل1.8. نتكلم تقريبا في 1000 نقطة على اليورو نيوزيلندي من هذه المستويات. 1000 نقطة جيدين جدا على المدى البعيد، ولكن مش عايزين نستعجل، عايزين ننتظر هذا التحرك هيكون في صالحنا إن شاء الله. طيب على التايم فريم القصير في أي حاجة ممكن نعملها على اليورو؟ لا، تداول عرضي، قمم متساوية، عندنا قاع أعلى من قاع، يعني النظرة العامة على تايم فريم قصير متذبذبة شوية، فهنتركه للنظرة الاتجاه أو على المدى البعيد. طيب عندنا سؤال على اليورو. ومساء الخير يا أستاذ عيسى. اليورو سيء سيء جدا. ليه سيء؟ يعني بسبب الدولار. الأسواق كلها الدولار بيتحرك فيها الأسواق، خلينا نتفق على الكلام ده. لو الدولار بيحاول يعمل قاع على التايم فريم اليومي، بس شكل القاع يعني سيء. يعني احنا لو خدنا بالنا على الدولار، يوم هبوط، يوم صعود، هبوط صعود، هبوط يومين ثم صعود، تحركات فيها شوية الديول الكتير، معنى ان احنا عندنا حيرة في الأسواق. يعني في قوة شرائية ولكن في قوة بيعية مقابلة أو العكس.
فالدولار بصورة عامة بيتحرك في تحرك عرضي بائس، وبالتالي واخد معاه اليورو. اليورو نتكلم بنظرة عامة طويلة المدى أو متوسطة المدى شوية، بنتكلم برضو على محاولات من اليورو إن هو يعمل قمة حول المستويات أو عند مستويات 1.2254. لا يا أستاذ عماد، لسه لم يتم تحليل الذهب، هنتكلم عليه بعد اليورو مباشرة إن شاء الله. ده اليورو صعود. بالمناسبة عندنا خط اتجاه صاعد تم كسره زي خط الاتجاه الهابط على الدولار اللي برضو تم اختراقه لأعلى، نفس الشارت تقريبا في الاتجاه المعاكس. يعني لو جبنا شارت اليورو حركة بسيطة على تريدنج فيو وعكسنا الشارت ده، شارت اليورو ولكن بالمعكوس، هنلاقي تقريبا هو تحرك الدولار ولكن في الاتجاه المعاكس. ده اليورو وده الدولار، تحركات جدا جدا ضعيفة خلال هذه الفترة. ولكن خلينا نقول حاجة، الاتجاه أو المرجح أكتر على اليورو هو الهبوط، لأن المرجح بالنسبة لي على الدولار هو بداية الصعود. الشكل ده بالنسبة لي صعب جدا إن احنا نستكمل الصعود بعده، ولو حتى هنكمل الصعود فاحنا محتاجين تصحيح قوي لهذه التحركات. لو هنتكلم على فايبوناتشي، لو هنتكلم على القمة للقاع، كل اللي بيعمله اليورو هو مجرد وصول لمستويات 23.60% من التحرك الصاعد. بكسر هذه المستويات هنبدأ نتراجع ل1.2051. دي مستويات مهمة على اليورو. ولكن فكرة إن احنا نخترق ونستكمل الصعود هتكون صعبة. ممكن جدا نتداول فترة بهذا الشكل العرضي، ولو إني لا أتوقع إن ده يحدث، يعني ملوش probability كبيرة. عندنا النهاردة اجتماع مركزي أوروبي، عندنا إن شاء الله الأسبوع المقبل اجتماع احتياطي فيدرالي أمريكي. الأسواق لابد أن تتحرك مهما طال التحرك العرضي، لابد وأن نتحرك. لو اتكلمنا على تايم فريم أسبوعي، يعني آخر صعود أو آخر تحرك يذكر على اليورو كان في بداية شهر 5، الشمعة الأسبوعية دي. بعدها شمعة أسبوعية بنتكلم على تغير 0.15%، 15 من 10 أو 15 من 100 في المئة. تحركات جدا ضعيفة، 1 2 3 4 5، نتكلم على نفس المستويات تقريبا، صعود وهبوط، ولكن تحرك عرضي بائس جدا أقرب إلى الهبوط. ده بخصوص اليورو يا أستاذ عيسى. هل في أي صفقات ممكن ندخلها حاليا على اليورو؟ لا إطلاقا، مفيش أي حاجة ممكن تحصل حاليا على اليورو. هننتظر إن شاء الله الخروج من هذا التداول العرضي عشان نبدأ نأخذ مراكز على اليورو. ولكن البرايس أكشن زي ما احنا شايفين، كسرنا خط اتجاه صاعد، بنكون قمم أقل من قمم، عملنا فولس بريك امبارح لمستويات 1.2132، عشان كده برجح الهبوط. ولكن برضو ما عندناش سبب قوي ان احنا نبيع اليورو حاليا، لانه وارد جدا 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 ان احنا نشوف صعود وهبوط ونمشي في تداول عرضي بشكل المستطيل. لا، اليورو بالنسبة لي في هذه الفترة هو فقط للمتابعة، مش بشتغل على اليورو خلال هذه الفترة، وبأمانة مش بشتغل على أي أزواج دولار. بشتغل على اليورو ين اللي نزلت له تحليل، بشتغل على الباوند ين، بشتغل على الكنديين. النهاردة بالمناسبة بصيت على الكنديين، جدا جدا ممتاز. عندنا على التايم فريم اليومي كان عندنا صعود اتجاه عام صاعد، بدأنا نشوف على التايم فريم اليومي آخر قمة تم تكوينها كانت حول هذه المستويات على المؤشر. عملنا قمة على الأسعار أعلى من هذه المستويات، ولكن نيجاتيف دايفرجنس واضح جدا. نيجاتيف دايفرجنس على تايم فريم يومي هي حتما حاجة لازم نهتم بيها. بدأ الكنديين، ومش بس كده، احنا كمان عندنا نموذج وتد صاعد بيجي في آخر الاتجاه الصاعد، بيوضح لك إن في تراجع في الزخم، بيوضح لك إن في هبوط عميق في الزخم زي ما بيقولوا مع صعود الأسعار. مش بس كده، كسرنا خط اتجاه صاعد، بدأنا نمشي شوية في مرحلة consolidation، أو يعني كونا قاع جديد بعد هذا الهبوط، نتحرك بشكل عرضي ممتاز. هنتظر إيه على الكنديين؟ هنتظر كسر مستويات 90.32، وهي مستويات آخر قاع تم تكوينه، وساعتها هنبدأ نستهدف المزيد من البيع على الكنديين.
يعني على تايم فريم قصير هبوط، تداول عرضي. في حالة أول ما نكسر مستويات 90.32 نبدأ نفكر في بيع الكنديين. عشان كده الفترة دي بشتغل على الأزواج اللي لا تتأثر بالأخبار ولا تتأثر بأخبار إيجابية من هنا وأخبار سلبية من هنا. توقعات تضخم، توقعات تعافي اقتصادي. المشهد العام الاقتصادي متذبذب جدا، ولذلك بنجد الدولار ما بين بائع ومشتري، وبالتالي واخد مع كل العملات تقريبا. تعالوا نتحدث عن الذهب. الذهب 1874. قلنا الذهب بيتداول بشكل عرضي، عندي قمتين أقل من بعض، عندي قاع هنا تم تكوينه لما نزلت تحليل على السوشيال ميديا الخاصة بسي جي سي ماركتس أرابيا وخصوصا تليجرام. قلنا مستويات ال 1850 لل 1855 هي مستويات محورية. لمسنا هذه المستويات، طلعت لي شمعة هامر جيدة جدا، بدأنا نشوف صعود، ولكن الصعود ده فشل حتى ان هو يصل لمستويات ال 1911. صحيح في شراء ولكن ايضا في بيع، ولذلك حركة بشكل عام تذبذب. الذهب دلوقتي بيعمل ايه؟ الذهب بيعيد اختبار خط الاتجاه الصاعد مجددا، ودي بالنسبة لي هي المستويات المحورية. كسر هذه المستويات اللي هي مستويات تقريبا اللي بيتداول عندها دلوقتي، هنبدأ نشاهد تراجع مجددا للقاع السابق حول ال 1855. بصورة عامة الذهب برضو تحرك عرضي متأثرا بالتحرك العرضي الخاص بالدولار. طب ده هل هيستمر؟ لو استمر بعد النهاردة زي ما قلنا بعد 25 دقيقة إن شاء الله عندنا بيانات ال CPI، وهي مؤشر أسعار المستهلكين، الكور CPI، مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لشهر مايو. بيانات جدا مهمة، خصوصا بعد السلبية شوية اللي حدثت في بيانات التوظيف للشهر الماضي. بيانات ال NFP قلنا حصلت بشكل سلبي، مش سلبي قوي ولكن كان بصورة طفيفة. الشهر الماضي بالمناسبة كانت ال NFP سلبية ولكن جاء ال CPI إيجابي جدا. في حالة تكرار الإيجابية النهاردة على مؤشر ال CPI، متوقع جدا إن احنا نبدأ نشوف حركة، أو أتمنى يعني هذا ما أتمنى، إن احنا نبدأ نشوف شوية تحرك على الدولار، وبالتالي هنبدأ نشوف تراجع على الذهب. بالمناسبة ده أنا باترن أنا رسمه، إن هو لسه قيد التكوين، ولكن مش هتداول، مش هدخل شراء من هذه المستويات، أنا هنتظر رد فعل الذهب. اتكلمنا قبل كده على الذهب على تايم فريم كبير، وقلنا بصورة عامة لما اخترقنا مستويات ال 1862 لأعلى كنا اخترقنا خط اتجاه هابط رئيسي. خلينا نتفق ان الذهب بصورة عامة اتجاه صاعد، ده كان تصحيح. امتى التصحيح ينتهي بالنسبة لي؟ لما التصحيح الهابط يخترق خط الاتجاه الهابط الخاص بالتصحيح. اخترقنا هذه المستويات، وصلنا لمستويات كنا محددينها مسبقا وهي ال 1911.58، وقلنا خلال الجلسة اليومية نركز على هذه الأرقام، وقلنا كام مرة لسه سايبها على الشارت، كام مرة الأسعار وصلت لهذه المستويات كدعم، بعد كسرها أصبحت مقاومة كام مرة، فولس بريك مرة واتنين، كانت مستويات جدا مهمة ودي اللي توقفنا عندها في الصعود. حاليا الذهب أعلى خط الاتجاه الهابط، الهبوط أسفل مجددا، يبقى ده كله فولس بريك أو كسر كاذب. طيب لو قعدنا اختبار هذه المستويات وبدأنا نصعد، يتأكد بالنسبة لي الاختراق، وساعتها نستهدف ال 1960 مباشرة، ما فيهاش كلام ده على الذهب. فعشان كده أنا مش بشتغل على الذهب الفترة دي. فولس بريك هل هيكون أو بريك أوت، هل هيكون فولس بريك أوت ونرجع ننزل تاني مجددا أسفل مستويات خط الاتجاه، أم سنواصل الصعود؟ كل ده بالنسبة لي هو اللي بس بنتظره وبتطلع ليه الفترة دي على الذهب. ولذلك حتى على التايم فريم القصير في تذبذب هنا، لأن في ناس مقتنعة بالشراء لأن احنا اخترقنا خط الاتجاه الهابط، وفي ناس لسه مقتنعة بالبيع إن ده فولس بريك، ولذلك نجد تذبذب. بالإضافة إلى التصريحات من الفيدرالي الأمريكي، شوية يقولوا مش هنشدد السياسة النقدية، وشوية نبدأ نقول
قد يحدث تلميحات في اجتماع الأسبوع المقبل، تذبذب كبير في التصريحات، هنجد الأسواق تتداول بشكل عرضي، وده اللي اتكلمنا عليه، وده نظرتي على الذهب. هي مش نظرة، ولكن هنتظر wait and see. إذا كانت البنوك المركزية نفسها في هذه الفترة مش عارفين ياخدوا قرار بخصوص التجديد والسياسة النقدية، كل البنوك المركزية بتتبع سياسة wait and see. هنراقب البيانات الاقتصادية والمؤشرات، يعني هناخد actions بناء على هذه البيانات. فبالتالي المستثمرين قلقين ومترددين شوية في أخذ مراكز شرائية أو بيعية على الذهب. ده بخصوص تحليل الذهب وردا على سؤال أستاذ عماد. طيب، النفط، اتكلمنا على النفط وقلنا اتجاه عام صاعد، اتجاه عام صاعد قوي، نقدر نشوف يعني استمرار للصعود على النفط. امبارح قلنا قد نشاهد بعض التراجع، شاهدنا هذا التراجع، هنبدأ نستكمل الصعود على النفط. ايه هي المستهدف على النفط اللي وارد نصل ليه خلال اليوم؟ هي مستويات القمة السابقة، مستويات 70.60. هل معنى كده ان انا هدخل شراء على النفط؟ لا، زي ما قلنا في بداية اللايف، عندنا النهاردة ان شاء الله نتوقع او نتطلع للتقرير الشهري لأسواق النفط الصادر عن منظمة أوبك بلس، وهنبدأ نشوف كيف أو هل في مفاجآت في أسواق النفط، هل في مفاجآت في هذا التقرير، أم نتوقع الثبات على الموقف. ده بخصوص النفط. تعالوا نتحدث شوية على مؤشرات الأمريكية، تذبذب واضح أيضا. يعني المؤشر الداو جونز تقريبا من نهاية شهر 5، من يوم 28 مايو، بنتداول حول سعر إيكوليبريم وهو 34,600. يعني إيه سعر إيكوليبريم؟ الأسواق بتتحرك وفقا لعرض وطلب، ده ألف ب أسواق وألف ب اقتصاد. معنى إن إحنا نصل لسعر معين ونبدأ نصعد أعلى شوية ونهبط أسفله شوية، أعلاه في ناس عندها استعداد تبيع، وأسفله في ناس عندها استعداد تشتري، تلاقي التحرك عرضي، تلاقي إن في سعر إيكوليبريم. الأسواق في هذه الفترة راضية على الداو جونز حول مستويات 34,600. كل ما يحدث في العالم من تطورات اقتصادية، من حزمة تحفيزية جديدة قد تصدر خلال الفترة المقبلة، كل ده بيجعل الداو جونز حول مستويات إيكوليبريم أو توازن سعري حول 34,600. ولذلك هننتظر إن شاء الله لما نشوف اختراق أو كسر لهذه المستويات. ده بخصوص الداو جونز. اللي ممتاز هو الناسداك اتكلمنا وقلنا من القاعدة من يوم 3 يونيو، من بداية الشهر، قلنا هنخترق إن شاء الله 13,750، هنعمل إعادة اختبار عند 13,900 نقطة، وهنهبط، أو يعني هنبدأ إعادة الاختبار من 13,900، هنهبط لإعادة اختبار 13,750 ونواصل الصعود. امبارح أعتقد أو أول امبارح اتكلمت على الناسداك وقلت الصعود ده كان بالنسبة لي ضعيف، قلنا إن 13,900 ممكن توقفنا تاني وما نقدرش نخترقها، وبالفعل وقفنا عند مستويات 13,900 وبدأنا نعود مجددا ل 13,750. الكلام ده نقدر يعني الكلام ده موجود في اللايف، موجود في التسجيل اللي بيصدر بشكل يومي. اتكلمنا وقلنا 13,900 هتوقفنا على الناسداك مرة لإعادة الاختبار، كنا المفروض نخترقها. لما لقيت الصعود بهذا الضعف قلنا إن 13,900 هتوقفنا تاني، صعدنا لمسنا 13,900 وعدنا مجددا إلى 13,750. طيب إيه النظرة دلوقتي على الناسداك؟ برضو زي الداو جونز تحرك عرضي، أصبحت عندنا مقاومة مهمة على 13,900، لأن عندي تكون قمتين حول هذه المستويات، وتكون عندي قاعين عند 13,750، أو نقدر نقول قاع مؤكد والقاع التاني لم يتأكد.
في حالة تأكد هذا القاع النهاردة وبدأنا نشوف صعود على الناسداك، هنبدأ نقول إن قمتين واقعين يبقى تداول عرضي، وهنشتغل زي ما بنشتغل بسعر الإيكوليبريم، وبنشتغل بيع وشراء مضاربات داخل التداول العرضي، ولكن لسه لم يتأكد، لأن وارد جدا نرى هذا الشكل هبوط. شفنا تصحيح، هبوط آخر، ممكن نجد تصحيح ونبدأ نستهدف الهبوط، يبقى كسرنا هذه المستويات وما كوناش قاع هنا حول هذه المستويات. طب امتى اقول ان احنا كونا قاع من ال 13750؟ ان انا اشوف شراء من المستويات الحالية على الاقل نوصل للقمة السابقة اللي كانت عند ال 13835. ساعتها لما نشوف هذا التحرك هقول ان القاع ده قاع مؤكد، وهبدأ اعتمد على التداول العرضي على الناسداك. ده تحليل للمؤشر الأمريكي الداو جونز والمؤشر الأمريكي التكنولوجي أو الناسداك. الاس ام بي برضو تحرك عرضي، قمم حول هذه المستويات وقيعان حول هذه المستويات. يعني شفته متأخر، أنا لسه واخد بالي دلوقتي، مش دايما بتابع الاس ام بي، ولكن نقدر نشوف كام مرة تداول ال S&P صعودا وهبوطا داخل هذا التداول العرضي. ادي مرة، 2 3 4 5 6 7 8 9، ونستهدف الصعود على ال S&P للمرة العاشرة. ده على تايم فريم نص ساعة. المضاربات في التحركات العرضية بتكون ممتازة بشرط ان انت تاخد بالك من التحرك العرضي فور تكونه. تعالوا ناخد نظرة سريعة على البيتكوين. امبارح قلنا البيتكوين عامل شكل هيد اند شولدرز. بعد هذا الهبوط كونا رأس وكتفين، وتم الوصول لمستهدف الهيد اند شولدرز بنجاح. كنا قايلين مستويات 37,000 دولار على البيتكوين مستويات مهمة تم الوصول ليها. والبيتكوين خلينا ناخد نظرة على بصورة عامة قناة سعرية هابطة، هل هتكون جيدة؟ خلينا نحاول نرسم هذا الشكل. يعني قناة سعرية هابطة على البيتكوين. الأقرب خلال اليوم هو التراجع من المستويات الحالية. في حالة كسر مستويات 36,247 وهي مستويات آخر قاع، نبدأ نستهدف التراجع على البيتكوين. يعني تحركات جدا جيدة على التايم فريم النص ساعة. الإيثيريوم ممتاز. الإيثيريوم اتكلمنا امبارح وقلنا متوقعين صعود مستويات 2700، هتكون مستويات مهمة جدا لتوقف إعادة الاختبار، وهنبدأ نواصل الهبوط. بالفعل امبارح بدأنا نشوف هذا الصعود. لسه بالنسبة لي ممكن نصعد مجددا، نتكلم على 45، عفوا على 150 دولار لأعلى على الإيثيريوم عشان نستكمل الهبوط. الإيثيريوم أكثر سلبية قليلا من البيتكوين. اليورو بيعمل ايه؟ اليورو اليورو يعني تحرك بشكل بسيط خلال قرار المركزي الأوروبي، ولكن تذبذب. الداكس بدأنا نشوف صعود. مؤشر اليورو ستوكس 50 صعود. الذهب شوية بدأ يلتقط أنفاسه، لسه لا جديد. تداولات بشكل عرضي. الباوند بيحاول يطلع أو يصعد أعلى 1.41 زي ما قلنا.
اوكي، دولار ين. دولار كندي بيستكمل التداول بشكل عرضي. دولار فرنك أصبح تداول عرضي امبارح بعد هذا القاع. بدأ عندنا تقريبا 3 قمم حول مستويات 0.9040 مع قاعين مؤكدين حول 0.8940. نبدأ نتوقع الصعود على الدولار ين، على الدولار فرنك عفوا، على الأقل لمستويات 0.8990. الأسترالي دولار بائس جدا جدا بقاله فترة، يعني مش بشتغل على الأسترالي دولار. النيوزيلندي بعد ما قلنا بعد الصعود كنا مشترين النيوزيلندي من مستويات الدعم، وصلنا ليه لإيكوليبريم، تم تأمين الصفقة، عدنا مجددا للدعم، ولكن لسه بنحتفظ بالنظرة الإيجابية على النيوزيلندي. اليورو باوند تداول عرضي أيضا، السوق كله تقريبا ماشي فيه سايد ويز. اليورو فرنك، شفت اليورو فرنك النهاردة صباحا ممتاز. اليورو فرنك على تايم فريم كبير، على التايم فريم اليومي، بيتحرك بشكل عام في اتجاه عام صاعد، قناة سعرية صاعدة. آخر مرة وصلنا للقمة أو وصلنا لاختبار الحد العلوي للقناة السعرية، بدأنا نشوف هبوط ممتاز. الهبوط ده حاليا وصل لمستويات دعم، وهي مستويات 1.090. مستويات كانت مقاومة 4 مرات تم كسرها، ونعود ليها مجددا لاختبارها كدعم. تبادل أدوار، عندنا أيضا مستويات متوسط متحرك 200، مستويات مهمة. عندنا أيضا خط السفلي أو الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة، اللي صعدنا منها مرة 2 3، ودي هتكون رابع مرة نصل لهذه المستويات. مش بس كده، عندنا أيضا الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة، 4 أسباب حول مستويات الصفر أو 1.090 تدعم. إحنا المستوى ده قد نرى منه صعود على اليورو فرنك خلال الفترة المقبلة. مهم جدا إن إحنا نتابع اليورو فرنك إن شاء الله. هل معنى كده إن إحنا نخش شراء دلوقتي؟ لأ، لازم نستنى برايس أكشن. أحب جدا أشوف حول هذه المستويات، وأحب أشوفه على تايم فريم اليومي أو على الأربع ساعات، مش أقل من كده. أشوف شمعة إيجابية. بتكلم على انجلفينج، بتكلم على هامر، بتكلم على انفيرتد هامر، ولو إني مش بحب الانفيرتد هامر بشكل كبير. أي نموذج من النماذج الإيجابية وانس إن أنا أبدأ أشوفها على تايم فريم يومي أو 4 ساعات، يفضل يومي، هبدأ أفكر في شراء اليورو فرنك خلال الفترة المقبلة، لأنه لسه قد نستهدف المزيد من التراجع. بنتكلم لسه معانا 30 نقطة لأسفل، لسه مداش إشارة شراء، ولكن قد يتيح فرص جيدة للشراء خلال إن شاء الله الفترة المقبلة. خليني أبدأ أجهز ليكم المؤتمر الصحفي، كونفرنس 10 جون ECB، هو ده. طيب احنا اعتقد كمان 8 دقايق بالظبط هنبدأ في المؤتمر الصحفي الخاص بكريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وهنبدأ نشوف ماذا ستقول وماذا أو كيف ستجاوب على أسئلة الصحفيين. لو كان في أسئلة مهمة سيتم توجيهها لها اليوم، ولكن لا أتوقع أي تغيير في لهجتها إطلاقا. الخطاب اللي نزلته لحضراتكم في كومنت الخاص بلجنة السياسة النقدية كان كوبي بيست من الخطاب الأخير، ولذلك قد نرى استمرار على نفس اللهجة. we will wait and see. هتقول طبعا التعافي الاقتصادي مرتبط ومرهون بتفشي فيروس كورونا. هل في تفشي آخر ولا لا؟ طبعا تطورات اللقاح هتكون مهمة جدا. لو في طرح سريع للقاح في أو أسرع من كده للقاح في أوروبا، طبعا ده بيدعم التعافي الأسرع للاقتصاد الأوروبي. كل ده هنبدأ نشوفه في
المؤتمر الصحفي. بالمناسبة لو حد أول مرة يحضر معانا هذه التغطية لاجتماع بنك مركزي أوروبي، بنبدأ بكون معاكم لايف، بشغل لحضراتكم المؤتمر الصحفي. طبعا بيكون in English، ولكن بترجم لحضراتكم أهم المهم، وبنبدأ نشوف ما هو المتوقع وكيف ستتأثر التداولات. لو حد عنده أي سؤال، احنا معانا إن شاء الله 5 أو 6 دقايق على بداية المؤتمر الصحفي. خلينا ناخد نظرة أخرى سريعة على الأسواق. اوكي، ان شاء الله فاضل 4 دقايق ونبدأ في المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي. عندنا هنا، خليني افتح لحضراتكم الشارتس الخاصة بمتابعة هذا الاجتماع. فين الشارتس؟ اوكي، عندنا اليورو مقابل الدولار الأمريكي، عندنا الذهب، عندنا أيضا مؤشر يورو ستوكس 50، وعندنا أيضا مؤشر الداكس الألماني. دي أهم الحاجات اللي بنحب نتابعها خلال المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي. ده هيكون إن شاء الله لايف أمام حضراتكم، وهبدأ أطلع لكم المؤتمر الصحفي وكريستين لاجارد. زي ما قلنا إن شاء الله هتابع مع حضراتكم في الكومنت النتائج واللي هتبدأ تقوله إن شاء الله خلال المؤتمر الصحفي. وأهم المهم، مهم جدا إن شاء الله لو حضرتك متابع معانا تتابع الكومنتس على هذا اللايف، وهنبدأ نشوف كيف ستتأثر تداولات اليورو بهذا المؤتمر الصحفي. أعتقد إحنا جاهزين.
أقل من دقيقة إن شاء الله ونبدأ المؤتمر الصحفي الخاص بكريستين لاجارد، محافظ أو رئيس البنك المركزي الأوروبي. والأسواق يعني لا تتداول بشكل قوي خلال هذه الفترة. هنبدأ نشوف هل سيكون هناك أي جديد في حديث كريستين لاجارد، أم سيكون اجتماع آخر بائس بدون أي تحركات. يبدأ المؤتمر الصحفي الآن. نعود معكم إن شاء الله بعد المؤتمر الصحفي مباشرة. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to the press conference at the ECB after the Governing Council meeting that just finished. I'm joined here on stage by President Lagarde and by Vice President de Guindos. My name is Wolfgang Preußel, and I will now hand over to President Lagarde. President Lagarde, please. Thank you very much, Wolfgang. Well, ladies and gentlemen, the Vice President and I are very pleased to welcome you to our press conference. We will now report on the outcome of the meeting of the Governing Council, which was also attended by the Commission Executive Vice President, Mr. Valdis Dombrovskis. After the contraction in the first quarter of the year, the euro area economy is gradually reopening as the pandemic situation improves and vaccination campaigns make significant progress. The latest data signal a bounce back in services activity and ongoing dynamism in manufacturing production. We expect economic activity to accelerate in the second half of this year as further containment measures are lifted. A pickup in consumer spending, strong global demand, and accommodative fiscal and monetary policies will lend crucial support to the recovery. At the same time, uncertainties remain, as the near-term economic outlook continues to depend on the course of the pandemic and how the economy responds after reopening. Inflation has picked up over recent months, largely on account of base effects, transitory factors, and an increase in energy prices. It is expected to rise further in the second half of the year before declining as temporary factors fade out. Our new staff projections point to a gradual increase in underlying inflation pressures throughout the projection horizon, although the pressures remain subdued in the context of still significant economic slack that will only be absorbed gradually over the projection horizon. Headline inflation is expected to remain below our aim over the projection horizon.
Preserving favorable financing conditions over the pandemic period remains essential to reduce uncertainty and bolster confidence, thereby underpinning economic activity and safeguarding medium-term price stability. Financing conditions for firms and households have remained broadly stable since our monetary policy meeting in March. However, market interest rates have increased further. While partly reflecting improved economic prospects, a sustained rise in market rates could translate into a tightening of wider financing conditions that are relevant for the entire economy. Such a tightening would be premature and would pose a risk to the ongoing economic recovery and the outlook for inflation. So against this background, the Governing Council decided to confirm its very accommodative monetary policy stance. We will keep the key ECB interest rates unchanged. We expect them to remain at their present or lower levels until we have seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below 2% within our projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. We will continue to conduct net asset purchases under the Pandemic Emergency Purchase Programme, well known as PEP, with a total envelope of €1,850 billion, until at least the end of March 2022, and in any case until the Governing Council judges that the coronavirus crisis phase is over. Based on a joint assessment of financing conditions and the inflation outlook, the Governing Council expects net purchases under the PEP over the coming quarter to continue to be conducted at a significantly higher pace than during the first months of the year. We will purchase flexibly according to market conditions and with a view to preventing a tightening of financing conditions that is inconsistent with the countering of the downward impact of the pandemic on the projected path of inflation. In addition, the flexibility of purchases over time, across asset classes and among jurisdictions, will continue to support the smooth transmission of monetary policy. If favorable financing conditions can be maintained with asset purchase flows that do not exhaust the envelope over the net purchase horizon of the PEP, the envelope need not be used in full. Equally, the envelope can be recalibrated, if required, to maintain favorable financing conditions to help counter the negative pandemic shock to the path of inflation. We will continue to reinvest principal payments from maturing securities purchased under the PEP until at least the end of 2023. In any case, the future roll-off of the PEP portfolio will be managed to avoid interference with the appropriate monetary policy stance. Net purchases under our Asset Purchase Programme, APP, will continue at a monthly pace of €20 billion. We continue to expect monthly net asset purchases under the APP to run for as long as necessary to reinforce the accommodative impact of our policy rates and to end shortly before we start raising the key ECB interest rates. We also intend to continue reinvesting in full the principal payments from maturing securities purchased under the APP for an extended period of time past the date when we start raising the key ECB interest rates, and in any case for as long as necessary to maintain favorable liquidity conditions and an ample degree of monetary accommodation. Finally,
we will continue to provide ample liquidity through our refinancing operations. The funding obtained through the third series of targeted longer-term refinancing operations, TLTRO III, plays a crucial role in supporting bank lending to firms and to households. Our measures help to preserve favorable financing conditions for all sectors of the economy, which is needed for sustained economic recovery and for safeguarding price stability. We will also continue to monitor developments in the exchange rate with regard to their possible implications for the medium-term inflation outlook. We stand ready to adjust all our instruments, as appropriate, to ensure that inflation moves towards our aim in a sustained manner in line with our commitment to symmetry. So let me now explain our assessment in greater detail, starting with the economic analysis. In the first quarter of the year, euro area real GDP declined further by 0.3% to stand 5.1% below its pre-pandemic level of the fourth quarter of 2019. Business and consumer surveys and high-frequency indicators point to a sizable improvement in activity in the second quarter of this year. Business surveys indicate a strong recovery in services activity as infection numbers decline, which will allow a gradual normalization of high-contact activities. Manufacturing production remains robust, supported by solid global demand, although supply-side bottlenecks could pose some headwinds for industrial activity in the near term. Indicators of consumer confidence are strengthening, suggesting a strong rebound in private consumption in the period ahead. Business investment shows resilience despite weaker corporate balance sheets and the still uncertain economic outlook. We expect growth to continue to improve strongly in the second half of 2021 as progress in vaccination campaigns allows a further relaxation of containment measures. Over the medium term, the recovery in the euro area economy is expected to be buoyed by stronger global and domestic demand, as well as by continued support from both monetary policy and fiscal policy. This assessment is broadly reflected in the baseline scenario of the June 2021 Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area. These projections foresee annual real GDP growth at 4.6% in 21, 4.7% in 22, and 2.1% in 23. Compared with the March 2021 ECB staff macroeconomic projections, the outlook for economic activity has been revised up for 21 and 22, while it is unchanged for 23. Overall, we see the risks surrounding the euro area growth outlook as broadly balanced. On the one hand, an even stronger recovery could be predicated on brighter prospects for global demand and a faster than anticipated reduction in household savings once social and travel restrictions have been lifted. On the other hand, the ongoing pandemic, including the spread of virus mutations and its implications for economic and financial conditions, continue to be a source of downside risk. According to Eurostat flash release, euro area annual inflation increased from 1.3% in March to 1.6% in April and 2%
in May 2021. This rise was due mainly to a strong increase in energy price inflation, reflecting both sizable upward base effects as well as month-on-month increases, and to a lesser extent, a slight increase in non-energy industrial goods inflation. Headline inflation is likely to increase further towards the autumn, reflecting mainly the reversal of the temporary VAT reduction in Germany. Inflation is expected to decline again at the start of next year as temporary factors fade out and global energy prices moderate. We expect underlying price pressures to increase somewhat this year owing to temporary supply constraints and the recovery in domestic demand. Nevertheless, the price pressures will likely remain subdued overall, in part reflecting low wage pressures in the context of still significant economic slack and the appreciation of the euro exchange rate. Once the impact of the pandemic fades, the unwinding of the high level of slack, supported by accommodative monetary and fiscal policies, will contribute to a gradual increase in underlying inflation over the medium term. Survey-based measures and market-based indicators of longer-term inflation expectations remain at subdued level, although market-based indicators have continued to increase. This assessment is broadly reflected in the baseline scenario of the June 2021 Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area, which foresees annual inflation at 1.9% in 21, 1.5% in 22, and 1.4% in 23. Compared with the March 2021 ECB staff macroeconomic projections, the outlook for inflation has been revised up for 21 and 22, largely owing to temporary factors and higher energy price inflation. It is unchanged for 23, as the increase in underlying inflation is largely counterbalanced by an expected decline in energy price inflation. HICP inflation, excluding energy and food, is projected to increase from 1.1% in 21 to 1.3% in 22 and 1.4% in 23, revised up throughout the projection horizon compared with the March 21 projection exercise. Turning to the monetary analysis, the annual growth rate of broad money declined to 9.2% in April 21 from 10% in March and 12.3% in February. The deceleration in March and April was due partly to strong negative base effects, as the large inflows in the initial phase of the pandemic crisis dropped out of the annual growth statistics. It also reflects a moderation in shorter-term monetary dynamics, mainly originating from weaker developments in deposits by households and firms in April, and lower liquidity needs as the pandemic situation improves. The ongoing asset purchases by the Eurosystem continue to be the largest source of money creation. While also decelerating, the narrow monetary aggregate M1 has remained the main contributor to broader money growth. Its strong contribution is consistent with a still heightened preference for liquidity in the money-holding sector and a low opportunity cost of holding the most liquid forms of money. The annual growth rate of loans to the private sector declined to 3.2% in April from 3.6% in March
and 4.5% in February. This decline took place amid opposing dynamics in lending to non-financial corporations and to households. The annual growth rate of loans to non-financial corporations fell to 3.2% in April, after 5.3% in March and 7% in February. The contraction reflects large negative base effects and some front-loading in loan creation in March relative to April. The annual growth rates of loans to households rose to 3.8% in April, after 3.3% in March and 3% in February, supported by solid monthly flows and positive base effects. Overall, our policy measures, together with the measures adopted by national governments and other European institutions, remain essential to support bank lending conditions and access to financing, in particular for those most affected by the pandemic. To sum up, a cross-check of the outcome of the economic analysis with the signals coming from the monetary analysis confirmed that an ample degree of monetary accommodation is necessary to support economic activity and the robust convergence of inflation to levels that are below but close to 2% over the medium term. Regarding fiscal policies, an ambitious and coordinated fiscal stance remains crucial, as a premature withdrawal of fiscal support would risk weakening the recovery and amplifying the longer-term scarring effects. National fiscal policies should thus continue to provide critical and timely support to the firms and households most exposed to the ongoing pandemic and the associated containment measures. At the same time, fiscal measures should remain temporary and counter-cyclical, while ensuring that they are sufficiently targeted in nature to address vulnerabilities effectively and to support a swift recovery in the euro area economy. The three safety nets endorsed by the European Council for workers, businesses and governments provide important funding support. The Governing Council reiterates the key role of the Next Generation EU package. It calls on Member States to deploy the funds productively, accompanied by the productivity-enhancing structural policies. This would allow the Next Generation EU programme to contribute to a faster, stronger, and more uniform recovery, and would increase economic resilience as well as the growth potential of Member States' economies. In doing so, the programme would support the effectiveness of monetary policy in the euro area. Such structural policies are particularly important in improving economic structures and institutions and in accelerating the green and digital transitions. We're now ready to take your questions. Thank you, President Lagarde. And the first question goes to Isabella Bufacchi of Il Sole 24 Ore. Isabella, please. Good afternoon, and thank you very much for the opportunity. I have a question on the meeting. President Lagarde, may you tell us how was the discussion of the Governing Council meeting today? How was the mood? As you said, also the uncertainties remain. And what prevailed in the discussion as you decided to confirm the very accommodative monetary policy stance? Thank you. Well, thank you for that open question, because it gives me a chance to tell you a little bit about how this meeting went. But let me start with what would be my takeaway of the overall analysis that we conducted, the joint assessment that we had, and the conclusion that we reached. I would say steady hand. And let me drill a little bit into that. We spent
a lot of time looking at the quarterly staff projections and went deep into each and every item of those projections. And in conclusion of this work, I think I could say that we were somewhat more optimistic about the economic outlook than we were 3 months ago. I think that the latest signal that we are getting signal a strong rebound, which is starting with the second quarter and hopefully will be amplified in the third quarter. And I think we took that sort of moderate optimism from the fact that, number one, we are seeing that the vaccination rollout has accelerated significantly and is increasingly outpacing other advanced economies' vaccination rollout. And second, we are seeing that containment measures are gradually lifted that should lead to a vigorous bounce back in that sector which was most affected, which is the service sector. So when we look at the service PMI, for instance, it is clearly now in expansionary territory. It went up from just marginal 50 in April to now 55.2 in May. Equally, when we look at the sentiment that is regularly published by the Commission, we are also seeing a sharp increase in May, actually the largest increase that they had ever recorded. And we expect private consumption to rise sharply as the containment measures are gradually lifted. So that's good news from the services point of view, which was most affected. Now, when we look at the manufacturing sector, which has earlier on been robust, it continues to be robust. And when we look at the Euro PMI manufacturing, for instance, it has stabilized at very elevated level to be at 63.1% in May. But we also looked into those supply side bottlenecks that clearly have an impact in the short term on our inflation, particularly now, but for the short term outlook as well. And that will create some headwinds, certainly. So that's all on the positive front. But we also acknowledged and looked into those uncertainties that we have on the horizon, which has to do with the evolution of the pandemic and how we see, little nest of revival based on another kind of variant. We are also dependent on how fast the containment measures will be lifted, particularly for those countries that are most sensitive to the service industry, the activities that are most a factor of social non-distancing. And clearly, if those containment measures are lifted early on, the tourism season, for instance, or a lot of the transportation activities will pick up. But that's an uncertainty as we look forward. So it's, as a result of that, that our staff increased their projection for 21, 22, and kept it at the same level in 23. So it's been revised up. Then the big job of the Governing Council after it has looked deeply into our projections and what we see in terms of macroeconomic situation, our job is then to look at the financing conditions on the one hand and the inflation outlook on the other hand, because we do conduct that joint assessment, which we decided back in December, that we confirmed again in March, and which is our monetary policy reaction. So on the financing front, we clearly see broadly stable financing conditions taking together the corporate and the household sector. And there is a little bit of an increase in the corporate sector, which is clearly attributable to two particular countries. One is the Netherlands, the other one is Germany. And this is probably attributable to some, tactical approach taken by those banks in those particular countries to take full advantage of the TLTRO's conditions and to make sure that they catch up with the commitments that they have to take under TLTRO's. But overall, absent those particular factors, we see a little bit of tightening, very, very moderate though, but there is a potential
that what we observed on the market interest rates actually could pass through, or is at risk of passing through, to the financing conditions that are applicable to the corporate sector in particular. For the household sector, not the case, because the financing of the household sector is at rock bottom at about 1.31% interest rate, which has never been so low. So this is the first part of the joint assessment. I'm happy to take you through the second part, which is also critically important, which has to do with inflation, but maybe that's too long an answer. No, go ahead. Shall I? I'll leave to it. Well, you're getting a really long answer for a really good question then. So we do the joint assessment, as you know, and we look on the other side at inflation. And as I said in the introductory statement, we are seeing some short-term improvement of the inflation number, and our assessment for 21 is 1.9%, which is clearly north of what we had in our last assessment. But I think we need, and we did that throughout our discussions, we try to really dissect what is underneath and what is the lasting impact of some of those factors. And I think that it's worth reminding ourselves where we were a year ago compared with where we are today, because that's how inflation is calculated year over year. And clearly a year ago, a lot of activities went down, prices were under downward pressure, clearly, and the down movement that we saw at the time has now and is being compensated by an upward movement that we see in many of those prices that went down. Clear example of that is the energy prices, where if you remember, the price of oil and all derivative products went way down and has now recovered, and we see what we call that base effect between 20 and 21. This is clearly the case for it. We will see more of it because there is another base effect that will be attributable to the German VAT. Back a year ago, July 1st, decline of VAT in Germany deliberately in order to support the economy and sustain demand. Well, this has now been reversed, and we will be seeing the base effect in the months to come, which is probably a reason why inflation in some countries, Germany being one, will go north of our forecast for the whole of the euro area. But, and I mentioned earlier on the bottleneck issues, which will push certainly production prices up. But what we need to really focus on, and that's what we did, we need to focus on services. Our euro area activity is roughly 60% services. And services is predominantly labor. And we need to really dig down into the labor cost, into the wages increases, into the collective bargaining agreements that are reached currently and will be reached hopefully in the future. And in that respect, we don't see much by way of service prices going up. If you look at the many of the service industries, prices are not moving much. And that is because wages have not increased significantly. We see a little bit of movement, possibly, and we hope that we will see more of it and that more of the price pressures are actually channeled into higher wages. But we're not seeing much of that at the moment, probably because of the slack that we have in the economy. Let's not forget that, if you compare with back a year ago, a little more than a year ago, we have 3.2 million more people unemployed. And if you take the combination of the unemployed and those that are under furlough schemes, we're talking about 15% of people who are not on the job. So these particular aspects were really examined in great details to understand what is behind inflation, why it will impact significantly 2021, to a lesser extent 2022, because some of the base effect that I have described for you will begin to fade and will not actually have much of an impact in 2023. But, and that's a but, and it's important, and we discussed it at length, there's something that is moving a bit, and that is core inflation, when you take out energy and food. And on that front, there is a slight movement upward, which has now been repeated for a couple of months. And that's the reason why our forecast for core inflation has gone up a bit
to 1.1 in 21, 1.2 in 22, and 1.4 in 23. We are far away from our ultimate aim, close to but below 2%, not there. And we certainly are not where we would like to be once the pandemic is over. But we are seeing some movement there, and we will continue to monitor that carefully. For the moment, certainly, headline inflations, temporary, specific factors that I have just described, and have no reason to believe that it is going to last through and will be included in a rise in inflation that we would see in our medium-term projection. And that leads us to the decision. So that I have, sorry if I was a bit long, but I have taken you through our deliberations throughout. Thank you. And the next question goes to Alexander Weber of Bloomberg News. Alexander, please. Good afternoon, President Lagarde. Good afternoon. So on the pace of the PEP, so the reference to the first quarter in the policy statement gives you a bit of flexibility. How much fluctuation in weekly buying should markets expect over the coming months, also considering that there's typically less liquidity in the summer? And the second question, if I may, so once the PEP comes to an end next year, inflation will be slowing down again, according to your forecast. At what point do you need to decide on whether to increase buying under the APP or take any other steps to boost inflation over the medium term? Thank you. Well, thank you for your two questions. So that takes me to the decision, actually, that we made, which is to, as I said, steady hand. So we, based on the joint assessment that I have just described, what the Governing Council has decided, as I read in my introductory statement, is to expect net purchases over the quarter to continue to be, and I would like to quote the introductory statement for you, to continue to be conducted at a significantly higher pace than during the first months of 21. Significantly higher pace than during the first months of 21. Now, we're going to do that in the next 3 months according to market conditions, which clearly include seasonality. And we will do that with the very core attribute of PEP, which is flexibility. Flexibility across asset classes, flexibility across time, flexibility across geography, as you know well. So that's really what we will be doing. And this is done on the basis of, as I said, the quarterly joint assessment that is decided by the Governing Council, and then it's for the Executive Board to actually implement and deliver on the basis of this joint assessment and according to market conditions, including seasonality. On your second question, I'm afraid you'll be disappointed because I might just very well refer to my Lisbon line. There's no point losing ourselves in conjecture. It's too early, it's premature, it's unnecessary to discuss those longer-term issues. And those matters have not been discussed by the Governing Council. Thank you. And the next question goes to Annette Weisbach of CNBC. Annette, please. Thank you very much, President Lagarde. I have one question on your comments that a sustained rise in market rates could lead to a tightening. So I think the market is kind of trying to find out where this threshold is. What is sustained and which level are you concerned about on average? And my second question would be on the outlook and the strategic review. Is my understanding correct that the strategic review will come first and then you will try and come up with, not try, but then you will come up with a time map for the exit to the PEP? You're going to be bored with me, but I'm going to repeat myself. Any discussion about exit from the PEP, as you just mentioned, would be premature, it's too early, and it will come in due course. But certainly
for the moment, it's too early and premature, as simple as that. We are in the process of a strategy review. We have been conducting this review for a while. It has been suspended, unfortunately, because of COVID-19 and the enormous amount of work that just landed on the shoulders of the very same staff that was working on the strategy review. So it's some would consider it undue long, and certainly we are working really hard to complete this process. And I hope that we'll be able to give the outcome of the strategy review in the second half of 21. I still stick to that. But anything having to do with PEP and any kind of transition, exit, whatever you call it, has not been discussed. And as I said, it's just too early and premature. Now, concerning tightening, we conduct a joint assessment. The commitment that we made, the monetary policy decision that we made in March, which was in December and then in March, which was both critically important, is to make sure that we preserve favorable financing condition while also being very attentive to the inflation outlook with a view to resisting any downward pressure that would not help in returning to the inflation path of the pre-pandemic period. That's what we do, and that's how we conduct our monetary policy. So I cannot isolate one component. Financing conditions comprise a whole range of indicators from, as I said, financing conditions for corporates, for households, for sovereigns, market interest rates. We take the whole range of financing conditions, we assess that, and then we identify the inflation outlook, the various components, the likelihood of our projections, and we come to a monetary policy decision, which, as I said, is in a way a steady hand translation of what we decided in March. Thank you. Next question goes to Balazs Korani of Reuters. Balazs, over to you, please. Good afternoon, and thanks for taking my question. President Lagarde, did anybody at the meeting make the case for a phrase, a terminology different than significantly higher? Did they advocate some other option? And was the decision unanimous? The second question is about the underlying assumptions behind the projections. How did you factor in the Indian or Delta variant? Does your baseline factor in an increase in restrictions in the second half of the year, or do you expect restrictions to be gradually phased out? What are the projections for restrictions on the economy? The proposal that is made to the Governing Council included the words that I have repeated, which you find in the introductory statement, which is the proposal to conduct purchases at a significantly higher pace than during the first months of 2021. And there was no alternative wording, and there was unanimous support for the introductory statement, and there was broad agreement over what was being proposed. Now, on the baseline and whether or not we take into account alternative variants and evolution of the virus, we will publish later this afternoon our scenarios, because we do have the baseline, and we also have a scenario that is the mild scenario and a scenario that is an aggravated scenario, if you will. And it's in those scenarios that you will find some of the hypotheticals that you referred to. Thank you. And the next question goes to Martin Arnold of the Financial Times. Martin, please. Lagarde, can you hear me? Yes, I can. Thank you. Thank you for taking my question. I have two questions for you today. Given that your medium-term inflation forecast for 2023 is unchanged and remains significantly below target, why are you not stepping up the pace of your purchases
to achieve that, or do you not think that increasing the pace of purchases even further would have any effect on inflation and the output gap in the economy? And the second question I have is on, you talked about bottlenecks and supply shortages. Presumably, given your inflation forecast is for a much lower inflation printout next year, you expect many of those bottlenecks to be cleared up by the end of this year. Is that correct? Thank you. Thank you very much for your two questions. So on you're quite right that inflation projection has been revised upward for 21 and 22 and not for 23. And that's for the reasons that I have explained earlier on. There's a base effect, there are some transitory factors, but there is also, and I have discussed that quite a bit, the movement on core inflation. So we are clearly seeing improvement, and that dates back to December, because our forecast for the core inflation outlook has been revised gradually, slowly, by 0.1% over the course of the last projection exercises. So I think that's certainly one of the reasons why we believe that the steady hand is actually the right response in the face of these improvements in core inflation, which we will continue to monitor very carefully. Added to which, you will have noted as well as the balance of risks, which was tilted to the downside in our last projection, is now considered as balanced. That's another signal that the situation is improving. On your second point, because you're right, we forecast inflation at 1.9 this year and 1.5 in 2022. And we assume in that respect that some of the bottlenecks that we know of at the moment, which the Financial Times has referred to in various articles actually, that some of those bottlenecks will gradually fade out, because it is a matter of the supply response. If chips are not being produced in sufficient quantity in a particular part of the world, there will be in the course of time additional factories, additional work processes put in place, and possibly offer of products revisited, as we know is the case, for instance, in the automotive industry. So the assumption is, from our perspective, that many of those bottlenecks will actually be overridden by the ingenuity of those who produce and those who revisit their supply chain. Thank you. Eric Albert of Le Monde, the next question is for you. Eric, please. Thank you very much. Good afternoon, Madame Lagarde. I'd like to come back a little bit on the significantly higher pace. You said it was supported unanimously. You didn't quite answer the question about was the case for a different pace made by any of the members. Could you tell me that? And the other thing, could you give us your views on the scarring of the economy post-pandemic? Are you more optimistic now that we see the beginning of the rebound than you might have been a few months ago? On your first point, I said that there was unanimous support for the introductory statement. There was debate on the pace of purchase, on some of the analytical aspects of the use of our instruments, and that's the reason I used the word broadly agreed by the Governing Council. So there was here and there a couple of diverging views and not unanimous consent across the board. Okay, so I'm very transparent and very clear. Introductory statement unanimously supported, and some divergence about some particular aspects. Now, scarring of the economy. We are still concerned about the scarring that will be left by the pandemic, whether it's in relation to labor in particular. Economists will use the hysteresis reference, where clearly as a result of change of consumption pattern, change of supply chains, there will be more
and different jobs coming up, and there will be more people than was already anticipated that will have to get additional training, that will have to adjust to new tools and possibly acquire completely new skill set. So that's one of the reasons why we believe that Next Generation EU plan is a critical financing element to actually transition into the post-pandemic period and help those that will be most affected by the scarring impact. Thank you. And the next question goes to Klaus Rainer Jakisch of ARD Television. Klaus Rainer, please. Good afternoon. Mrs. President, my first question relates to inflation. Some leading economists have suggested that the pandemic has caused much more structural and fundamental changes to the global economy, similar to what we have seen after, in different way, of course, after the financial crisis. And they suggest that inflation probably will become a much more persistent problem, and inflation will stay on a much higher level than, especially not only the ECB, but also other central banks suggest and expect at the moment. What do you think of these ideas? And my second question relates to the Bitcoin. As you're aware, El Salvador has announced to make the Bitcoin now as an official currency. Are you concerned about this move? Thank you very much. On the inflation having more persistent impact as a result of the pandemic, I'm assuming that you're referring to economists such as Larry Summers, maybe Olivier Blanchard, and a few others. I think that their point has more to do with the massive stimulus that has been given by the various plans, including in particular the last Biden plan to be voted of over $1.8 trillion, and the fact that there might be overheating as a result of that, and therefore inflation that would be higher than what is currently expected. I think that the US economy situation and the euro area economy situation, it's a very, very different story. The two economies are at a different point in the recovery cycle. They start from a completely different base. The fiscal stimulus that have been put in place, at least in end of 2020 and beginning of 2021, are of a different magnitude. And as a result, whatever is ultimately the characterization, the longevity of the price upward pressure that would occur in the United States, I think, is completely different from anything that we will see in the euro area. Although, of course, there will be some spillover, as I think I've indicated at our last March conference, as a result of the Biden plan. But certainly of too small a magnitude to actually make a huge difference. But we will be, pandemic is also a factor of what happens domestically, but also what the spillovers from the global economies will have on a domestic economy, and we will be very attentive, and we will look into that as we look carefully at the exchange rates as well. On your second point, I'm no longer familiar with the situation in El Salvador. I know that it's a country that is under IMF program. I think the issue of having a dual tender in a particular economy is a difficult one, and that certainly does not change our approach to crypto assets and to the regulations, supervision, and proper classification that they should be under in order to avoid misinformation and misleading representations. Thank you. And the next question goes to Andres Stumpf of Expansión. Andres, please. Hello, Madam President. Do you hear me? Yes, I can hear you well. I would like to know if there was some divergence too regarding the balance of risks. Did any member felt like it should be tilted to the downside or to the upside and no broadly balanced? Thank you. As I said, all the key points that are in the introductory statement that I have read to you have been agreed and have been seen as acceptable by all members.
we did debate. This is the beauty of us being together. We did debate whether it was right to actually move to this slight downside risk that we had back in March to this more balanced assessment, to this assessment of more balanced risks, and there was general consensus around that. Thank you. And one second question, if I may. Okay, you may. It's about the digital euro. I would like to know if we are going to hear some news in July, as the market is expecting. Or it will be in the monetary press conference, or maybe in another conference or press conference. Well, you will definitely hear about the decision that will be made by the Governing Council concerning the digital euro. But I just would like to warn you in advance that this is not, the final go. I think my colleague and board member Fabio Panetta has explained that very, very clearly. Mid-July, the Governing Council will approve to go ahead into an exploration phase that will include multiple aspects, from technology to privacy to inclusion and everything in between. So it's not as if the decision was final and made. Exploring all these matters will actually take a lot of effort, a lot of digging, and will bring together the whole euro system, because it obviously involves all the NCBs around the ECB on this matter. Yeah. But you will obviously hear about it. But all I'm trying to say is, let's not assume that we are jumping to conclusion. This decision will be, do we explore further, or do we not spend much more resources on this project? And the next question goes to Mark Boindermann of NRC Handelsblatt. Mark, please. Yes, thank you. Can you hear me, President Lagarde? Yes. Yes, thank you very much. You just said that the decision on the pace of purchases was broadly agreed. Could you perhaps sketch out a little bit how that discussion went, also from the point of view of those who were not in the majority, so the dissidents? And secondly, if I may, U.S. inflation just came in at 5%, which is high and also higher than expected. Do you view a risk or a possibility that U.S. inflation will trickle through to the Eurozone? Thank you. Well, thank you very much. As I said, the Governing Council conducted this joint assessment of the financing conditions against the background of the inflation outlook, and then the decision was made to continue to purchase at a significantly higher level than during the first few months of March. And as I said, there was some debate about that, because obviously we had to analyze both the financing conditions and the inflation to lead us to the decision that was made. But the decision is very clear and straightforward, and everything that is actually embedded in that introductory statement was supported. Thank you. And the last question goes today to Tom Fairless of the Wall Street Journal. Tom, please. Hi, President Lagarde. Thanks a lot for taking the question. I wondered if you saw any risks from the this very aggressive monetary stimulus on both sides of the Atlantic. I mean, you see housing prices going up. Do you see any longer term risks emerging? And secondly, maybe on the U.S. comparison, you said that it seems like you're watching quite closely what's going on there. Do you expect a longer period of divergence between the ECB and the Fed? Thanks. Concerning your first question, what we always do when we make a monetary policy decision is to assess the effectiveness, the efficiency, and the proportionality of our measures. And as a result of that, we have to look into the potential side effects or the real side effects. And certainly,
as far as we're concerned for the moment, the benefits that we have from the monetary policy decision that we have taken, going back to the beginning of the pandemic, back in March 2020, up until now, is that it largely outweighs the indirect effects that you're referring to. I would also add that in relation to some of those risks, there are alternative measures that can be decided either from a macro or from a microprudential point of view, or from a fiscal point of view. But all in all, when I look at the counterfactuals, what would it have been? Where would we be had the European Central Bank not made the decisions that it made to make sure that we were not going to move and morph from a pandemic situation to a cataclysmic recession situation that we would have had? So I think that by doing what we did, we made sure that financing was flowing into the economy and that any risks of poor monetary policy transmission would be avoided. And by the same token, we also enabled fiscal policies to be supportive and accommodative as well. So it's the joint fiscal and monetary approach that was so critical in order to actually resist what could have been a very, very dramatic spin into a disastrous economic situation. So as I said, I think that comparisons are odious, but comparing the US economy as it stands and the euro area economy where it stands and as it stands, I think is not in the cards, because as I said, we are, in terms of inflation, we're starting from a different base. In terms of fiscal stimulus in 21, different story as well. And in terms of point in the recovery cycle, not the same place yet. Although, clearly our vaccination rollout is accelerating and now clearly outpacing the vaccination cycle that the United States and other advanced economies are going through. So, of course, when you look at inflation, there are domestic factors, as I said, and we have to be attentive to the global situation and how other economies, whether they are advanced, including the largest one, or whether they're emerging economies, how they are faring, and that as spillover effects or that as impacts. But are we exactly in the same point in the cycle? No. Thank you, President Lagarde. That brings us to the end of the press conference. Thank you very much for following us. The next regular press conference is scheduled for the 22nd of July. Up until then, we wish you all the best, stay safe, and goodbye. CGC ماركتس هي مؤسسة مالية عالمية تم منحها ترخيصا كجهة إصدار للمشتقات المالية صادرا عن هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية. CGC ماركتس لديها مجموعة واسعة من منتجات التداول وتقدم أحدث منصة تداول، كما تقدم فريق خدمة عملاء احترافي متعدد اللغات. CGC ماركتس تقدم تنفيذ فائق السرعة وفروق أسعار تنافسية ومنخفضة. CGC ماركتس، تداول ذكي، حياة ذكية.